Hi everybody. In the previous class we discussed algae. So in that we discussed the general characters of algae and how they reproduce. Okay. So the algae is the division comes under the plant kingdom, and these algae are ranged from unicellular organisms to multicellular level. And this algae could be found in aquatic system and terrestrial ecosystem as well. They are the chief producers in aquatic ecosystem. So 50% of the carbon dioxide are fixed by, or photosynthetically they are captured by the algae. And those algae which are found in the marine system, they are the food for all the organisms, and due to the photosynthesis they release oxygen. So they enrich the water with dissolved oxygen. That dissolved oxygen is used by the aquatic animals. So they play a very important role in sustaining the aquatic animals in the aquatic ecosystem. So they are the prime important there. And these algae are found in terrestrial habitat also. They are found on trees, or they are found on moist soil, and they are associated with other organisms as well. Okay, so these organisms, many of the organisms could be used as a food. Okay, so more than 70 species of algae are being used as the food. Okay, so there are certain chemical substances are isolated from algae, such as agar, algin, and carrageen. They are used as they are actually hydrocolloidal substance. They forms the jelly like a substance, so that can be used for different purposes. In bakery industries they are using, and in the research purpose to grow the microorganisms we are using that agar, especially agar. And remaining carrageen and algin are used in the ice cream industries, or to prepare the jellies like in the chocolates and all, they can be used. So that is the importance of algae. So this division algae can be further classified into classes. Okay, as according to the taxonomical hierarchy, kingdom is divided into division or phylum, phylum for animals and division for plants. So that division is again classified into classes. So algae is a division. Under algae can study 3 classes. So let us begin with the classes of algae. Okay. So these algae, based on the type of pigment present and the type of reserve food material present in them, they can be classified into different classes. Okay, so let us discuss the classes of this algae. So algae can be classified into chlorophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. Okay, so here chloro, pheo, and rhodo, that predict what kind of algae it is. Okay, so Chlorophyceae refers to, so it is scientifically it is Chlorophyceae, commonly called as green algae. Commonly green algae ಅಂತೀವಿ. Phaeophyceae is commonly called as brown algae. Rhodophyceae is commonly called as red algae. Okay, so see there the names. Chlorophyll, green color pigment. So chloro refers to this green. Okay, ಅದೇ ಥರ pheo, that refers to brown, then rhodo, that refers to red. So like this, algae can be commonly called as green algae, brown algae, and red algae, and scientifically Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. The thing is, why the name? Of course, green algae looks green in color, brown algae looks brown in color, red algae looks red in color. So what makes the algae look like this color? Obviously all plants looks green. You know the reason. Okay, so the plants look green because of the presence of chlorophyll. In the same way, those pigments, so in plants also came across the pigments like a chlorophyll, xanthophyll, and carotenoids, that gives the different color for petals. Okay, so that's the same kind of pigments, they are also present here, that make that algae different colored.
Okay, so let's see the pigments present in this algae. So pigments ಏನೇನಿರುತ್ತೆ algae that makes them to look in different color. So pigments. Okay, so green algae, they are said to be green. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ is the important pigment that involved in photosynthesis. So we are going to learn about this in photosynthesis chapter, because chlorophyll A forms the reaction center during photosynthesis. Okay, ಅದನ್ನ ನೀವು photosynthesis chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. Then chlorophyll A also present in brown algae. Chlorophyll A. Then red algae also contains chlorophyll A. So that means chlorophyll A present in all the three types of algae, including green algae, brown algae and red algae. It is not mean that green algae, that chlorophyll, that means only green algae contains chlorophyll A. No, chlorophyll A is present in all the type of algae. Then along with this, the other pigments are also present in abundance that makes them brown and red. Okay, so those pigments along with chlorophyll A, one more type of chlorophyll A is also present there. So let's see the name of that pigment. So along with the chlorophyll A, they also have one more pigment, and chlorophyll B. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಲ್ ಸಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ chlorophyll C. Chlorophyll C, and a red algae along with the chlorophyll A, it contains chlorophyll D. Okay, so you can remember, you should remember that. So what kind of pigments are present in green algae? Chlorophyll A and B, brown algae A and C, red algae A and D. See here, G, B, sorry, chlorophyll C, pheophyll C, rhodophyll C. It is also in alphabetical order, and this one is also alphabetical order, B, C, D. Like that you can remember. Okay, because chlorophyll A is common. C, chlorophyll. Green algae, chlorophyll A and B, brown algae, chlorophyll A and C, red algae, chlorophyll A and D. Along with these pigments, chlorophyll pigments, another accessory pigments are also present that gives the actual color. Okay, so ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, okay, so this brown algae looks brown due to the presence of phycoxanthin. Chlorophyll A and phycoxanthin. So this phycoxanthin ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಕ್ಸಾಂಥಿನ್, ಫೈಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ pheophyll C, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೈಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್. ಹಿಯರ್ ಫೈಕೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಗೆ, ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫೈಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ pheophyll C. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಫೈಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ phycoerythrin
ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎರಿಥ್ರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಿಥ್ರಿನ್, ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎರಿಥ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಫೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೋಡೋಫೈಸಿಯನ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್. So this is the pigment that makes the algae red in color. Okay, so let me brief it again. So chlorophytes are also called as green algae. The pigment present in this green algae are chlorophyll A and chlorophyll B. Phaeophytes are commonly called as a brown algae. The pigments present there is chlorophyll A and chlorophyll C along with phycoxanthin. This phycoxanthin is the main pigment that makes the algae brown color. Then rhodophyceae, red algae, which consisting of chlorophyll A and chlorophyll D. Along with that, it also has a phycoerythrin. So it is R phycoerythrin, rhodophycean phycoerythrin, that is responsible for red color of this algae. Okay, so this green algae, brown algae, red algae are the classes of division algae. So these are the classes actually. So chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae are the classes. So these are classes. So this is a common name. This is common name. Then which pigment is responsible for brown color of the brown algae means phycoxanthin. So which pigment is responsible for red color of the red algae, that is phycoerythrin or phycoerythrin. So what are the common pigments present in this green algae? The chlorophyll A is common in all the type, whereas chlorophyll B present in green algae, chlorophyll C present in brown algae, chlorophyll D present in red algae. Okay. Yeah, so this is about the type of pigment, and that classes based on this pigment we can classify them into different classes. So let us discuss in detail about the few characters of these classes. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ದು ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ. So these chlorophyceae are commonly called as green algae. The pigment is chlorophyll A and chlorophyll B. So where do you find these chlorophyceae members? So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದು habitat ಅಂತೇಳಿ. So habitat they are found in fresh water, marine water, brackish water. Okay, so you may notice the one more different term. So you are familiar that fresh water and marine water, you know, that oceanic water, whereas this brackish water, so this brackish water means estuary. Okay, so estuary water. ಸೊ ಎಸ್ಚುರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ moist soil, grows on wood. So wood ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. in lichen as phycobiont. Okay, so lichens you already studied in the last chapter, where you studied lichen is a compositic organism which is made up of two types of organisms, phycobiont and mycobiont. Mycobiont is fungi and phycobiont is algae. Okay, so lichen ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In what is it, corals. In corals, okay, you are familiar with the term called corals. Coral reefs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹವಳ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರ್,
ಸೊ ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರ್ ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಆ ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರ್ನ ಹೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ algae there and the sloth bear. ಆ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಗಳೊಳಗಡೆ ತುಂಬ ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ unicellular to multicellular filamentous. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರೋ ಟೈಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇರುವಂಥ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದು ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಉದ್ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so can discuss it. Okay, then the structure that green color pigment, that is chlorophyll, present in chloroplast. Okay, so these chloroplasts are found in different types of chloroplasts. Different types of chloroplast ಒಳಗಡೆ chlorophyll ಇರುತ್ತೆ. Okay, chloroplast. Okay, so within a chloroplast, chlorophyll pigment is present. Within chloroplast, chlorophyll pigment is present. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. disc like chloroplast, plate like chloroplast, cup like chloroplast, a ribbon or spiral shaped chloroplast. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್. Okay, so let me deal this with a diagram and example. So disc-like chloroplast is also called as a discoid. It is called a discoid type of chloroplast. So here irutte adu discoid. So disc means the plate like discus throw dalli disc anta throw ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ.
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಾದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕು ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ Cara. Okay, there is a green algae called Cara. Then plate like. Okay, so plate ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೆರಿಫೆರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೊಗೋಟಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೊಗೋಟಿಯಾ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಗೋಟಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಪ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಪ್ ಲೈಕ್. Cup like. So example Chlamydomonas. Okay. Chlamydomonas. Then ribbon shape or spiral shaped. There is one organism where it has a filamentous algae where the chloroplast is ribbon shaped. With a ribbon ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈರಲ್, ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪೈರಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ribbon shaped. Ribbon or spiral shaped. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ is found in Cara, then plate like found in Mogotia, then cup like chloroplast in Chlamydomonas, ribbon shaped in Spirogyra, reticulate in Cladophora. So these are the different types of chloroplasts which are present in green algae. Okay. Okay, so this is chloroplast structure ಆಯಿತು. Then let me discuss these few organisms with respect to their diagram in detail, and we can study how the chloroplast is and what are the storage structure which are present inside by taking an example. Okay, so let me take the unicellular algae as a first example.
unicellular algae. So example is Chlamydomonas species. So let me discuss the structure of algae of this Chlamydomonas in little bit detail. So this is how it pear shaped. So pear shape and this is the outermost membrane. Then so this is how it look like, and inside okay, so this is the structure of and this is the chloroplast. This is the chloroplast. You can see the shape of chloroplast clearly here. So this is cup shaped chloroplast. So this is the chloroplast. Here you can see the nucleus here. Nucleus. And so it has flagella. So this flagella are almost equal in length and in the center it consisting of starch sheath. So this is the starch sheath. Okay, so this is the structure of Chlamydomonas. So let me label it. And here you can see some red color structure. This is called eye spot. Okay, so this is eye spot. These are flagella. This is cell wall. This is cell membrane. This is chloroplast. This is chloroplast. And this is nucleus, and this is pyrenoid. Okay, so this pyrenoid consisting of starch sheath, and stores,
protein. Okay, so chloroplast is cup shaped, and this eye spot, it is light sensor. So it is a light sensor. Cell wall is made up of pectin and cellulose. Okay, so this is how the Chlamydomonas look like. It is a unicellular algae consisting of cell wall, cell membrane, and a cup-shaped chloroplast. In the chloroplast, you can find the pyrenoid, which stores the protein. This is the inside. It is protein. Inside it has a protein surrounded by a starch sheath, and at the center nucleus is also present. It has a 2 equal flagella. That's important, and it has an eye spot. It acts as a light sensor. It can recognize the presence or absence of light. So this is unicellular algae called Chlamydomonas. Okay. So this is the structure of chloroplast. Here the cell wall is made up of cellulose. So the structure is like outer is outer pectin and inner cellulose. Okay, the cell wall is the structure of a cell wall is like that. So here that what is that? Cell wall, pectin and cellulose. So suppose I wrote in this color. So this indicates, suppose this is the cell wall, it has 2 layers then. It has 2 layers like this. This outer pectin and inner cellulose. Okay, so this is the structure, and this pyrenoid, this is the protein. So here center it stores protein, and this is the starch sheath. So this is the starch sheath. Okay, so starch sheath irutte. So the protein surrounded by a starch sheath. This is the storage structure actually. This pyrenoid is a storage structure. And some algae also contains oil droplets. Okay, that oil droplets can be isolated as a alg oil that can be used as a biofuel. And this eye spot, so this eye spot is made up of astaxanthin, a substance called astaxanthin. It's a pigment that recognizes a light sensor. So it's a light sensor. Light ide annodana illu annadu recognize ಮಾಡುತ್ತೆ. And this flagella are of equal length. Okay, so equal length flagella irutte. 2 flagella with equal length. Okay, so this is the cup-shaped chloroplast. So this is how the Chlamydomonas looks like. It is a unicellular organism. You can observe only under microscope. The structure is like this. Okay. Yeah, thank you.